Cześć, jak się macie? Wszyscy zdrowi? Znacie kanał Hejterzy? To są chłopaki od programowania, działający na całym świecie. Duża firma. Bardzo ich lubię, oglądam i podziwiam, bo to inteligentni goście. Jednak jak za chwilę zobaczycie, niestety wpadli we własne sidła. Chłopaki myślą, że wiedzą, co jest fake newsem, a co nim nie jest. Są przekonani, że mają monopol na prawdę i wiedzą, co jest teorią spiskową, a co jest faktem. Uwierzyli w to, że są najmądrzejsi, najpiękniejsi i najwspanialsi, bo za ich plecami stoi nieomylna nauka. Takich ludzi na internetach jest całe mnóstwo. Mamy dosłownie zatrzęsienie kanałów propagujących oficjalną akademicką naukę, prawda? No i teraz pytanie do Was jest takie. Obejrzyjcie i przesłuchajcie do końca tego materiału i powiedzcie, czy rzeczywiście ktokolwiek ma prawo, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, stawiać się w pozycji wszystko wiedzącego? Czy ktokolwiek ma prawo decydować o tym, co jest prawdą, a co fałszem, bez podania dowodów potwierdzających swoje twierdzenia? Czy ktoś, będący niekwestionowanym autorytetem dla młodych ludzi, ma prawo sugerować tej młodzieży, co jest prawdą, a co fałszem? I wiecie, nie chodzi mi tu tylko o naszych programistów, ale mówię tu tak ogólnie o tej całej chorej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Wiecie dobrze, tak, o co mi chodzi, więc nie będę się tu rozwodził za bardzo. Po prostu czuję się okropnie rozżalony na cały świat, na ten informacyjny burdel, który tu panuje. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczywiście namnożyło nam się mnóstwo teorii spiskowych, tak? Całkowicie z dupy wziętych, jak na przykład płaska ziemia modelu AE. Te różne absurdalnie głupie konstrukty wpuszczone do obiegu stały się autentyczną tragedią, o czym wielokrotnie już mówiłem tutaj na naszym kanale. No i to właśnie dzięki takim głupotom wrzucono do jednego wora dosłownie wszystko, co nie jest zgodne z jedyną słuszną linią partyjnej oficjalnej nauki. A przecież jak wiemy, ta oficjalna nauka, którą faszeruje się dzieci i młodzież, tak naprawdę jest gówno warta i nie może być żadną wyrocznią. Jak już kilka razy wspominałem kiedyś, nikt na świecie, żaden naukowiec nie wie, czym właściwie jest świadomość, ani nawet czym jest czas, czy w jaki sposób funkcjonuje ludzki mózg. Jeżeli nauka nie wie, czym jest świadomość, to znaczy, że kompletnie nic nie wie, bo świadomość to podstawa do jakichkolwiek dalszych rozważań. Żem się zdenerwował znowu. Jesteście starymi wyjadaczami i wiecie dokładnie, o co mi chodzi. Za mocno się rozgadałem, czas kończyć. Tak więc, dziękuję bardzo. Dajcie znać, co o tym myślicie. No i uważajcie na fakty, bo w dzisiejszych realiach sztucznej inteligencji nie mamy już szans zorientować się, co jest prawdą, a co fałszem, bez dogłębnego śledztwa. Zgadzacie się ze mną? No, to uważajcie na siebie. Pozdrawiam i zdrówka życzę. Pa. Bieganie wynalazł w 1701 roku filozof Jan Biegan, który przypadkowo poszedł 2 razy w tym samym kierunku w tym samym czasie. Wiemy już, dlaczego w Polsce kilka lat temu zamknięto lasy. Chodziło o baterie. Baterie w ptakach. Ale nie w tych ptakach, o których właśnie pomyśleliście, tylko tych, które możemy spotkać w lesie. Tu mamy dowód. O, tam. Widzicie to? To nie są smugi kondensacyjne samolotu. Kondensacja nie istnieje. To jest chemia, która służy do trucia nas. Rozpylają ją ludzie jaszczury. To za mną, co widać, to nie jest księżyc, tylko kometa Wiesław, która uderzy niedługo w okolice Grudziądza.
Największym wyzwaniem dla naszych dzieci, ale też dla nas samych w niedalekiej przyszłości będzie umiejętność weryfikacji autentyczności informacji, które do nas docierają. Obecnie większość dorosłych deklaruje, że bez problemu jest w stanie wychwycić fake newsa. Ale czy na pewno? A czy ja w ogóle jestem prawdziwy? إذا كنت حقيقيا فكيف تعلمت اللغة العربية وأتكلمها بطلاقة؟ 中文呢？正如你所听到的，我同时说一口流利的中文和阿拉伯语。Français? Oui, oui, aucun problème. Je peux dire des mots comme Paris Saint-Germain et merci beaucoup. Und Deutsch? Überhaupt kein Problem. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Das Leben ist kein Ponyhof, ja? Niestety postępująca technologia oprócz swoich dobrodziejstw tworzy też wiele zagrożeń. Dziś łatwiej niż kiedykolwiek tworzyć fake newsy i podsycać teorie spiskowe. Co więcej, o ile część z tych bredni jest po prostu śmieszna i nie stanowi zagrożenia, pomijając fakt, że parę osób na przykład wystrzeli się rakietą domowej roboty, by odkryć, że Ziemia jednak nie jest płaska i zginie przy tym, to niestety pojawiają się i zyskują wielu zwolenników teorie, które są bardzo niebezpieczne. Na przykład taka, że globalne ocieplenie nie istnieje, lub taka, że wcale nie zmagamy się z kryzysem zdrowia psychicznego wśród dzieci. Sztuczna inteligencja, jak widzieliście przed chwilą, pozwala także fabrykować rzeczywistość. W tym m.in. podrabiać głos i wizerunek dowolnej osoby, choćby po to, żeby ją zniszczyć lub by wyłudzić od jej rodziny czy znajomych pieniądze, ale też po to, by działać w makroskali, czyli wpływać na sposób myślenia wielu osób, a przez to wspierać działania np. niedemokratycznych rządów lub terrorystów. No to jak z tym walczyć? Po pierwsze, należy przestać myśleć, że w internecie są tylko sprawdzone i prawdziwe informacje. No bo tak po prostu nie jest. W internecie publikować może każdy i co tylko zechce. A jak widzieliście przed chwilą, nie musi to być tylko tekst, ale też zdjęcia i wideo i to w takiej jakości, że nie da się bez kontekstu lub weryfikacji odróżnić prawdy od fałszu. Zanim w coś uwierzysz, zrób to. Sprawdź źródło i kontekst. Na jakiej stronie jesteś? Kto to opublikował? Kim jest i jaki jest cel danej publikacji? Czy gdzieś jeszcze ktoś udostępnia podobną informację? A może właśnie czytasz treści gościa, który swój doktorat znalazł w paczce chipsów? Lub gościa, który bazuje na tym, co mu powiedział wczoraj na piwie sąsiad Sebastian? A może właśnie czytasz treści, które specjalnie zostały spreparowane przez rządy wrogich krajów? Nie czytaj samych nagłówków. Choć może to brzmieć śmiesznie, to wiele osób robi tylko to i na tej podstawie wyrabia sobie opinię o sytuacji na całym świecie. Nagłówki to często przynęta na zebranie klików, które oczywiście prowadzą do wyświetlania reklam. Takie nagłówki muszą brzmieć intrygująco, żebyśmy w nie kliknęli. No jak już w nie klikniemy, to często okazuje się, że po drugiej stronie jest po prostu kupa. Zastanów się, czy to, co oglądasz, jest faktycznie newsem i czy dotyczy danej sytuacji. Przykładem są ostatnie konflikty zbrojne i krążące w internecie świeże nagrania, które później okazują się być starymi nagraniami z zupełnie innych miejsc i sytuacji. Zadawaj pytania. Nie łykaj wszystkiego, jak rozdrabniasz do gałęzi. Zapytaj znajomego, czy coś o danym temacie wie. Poszukaj więcej o tym samemu w internecie albo poproś jakiegoś eksperta o weryfikację, zanim w coś uwierzysz i udostępnisz to innym w sieci. W Polsce kawał dobrej roboty wykonuje Fundacja Przeciwdziałamy Dezinformacji, która na portalu fakenews.pl oraz w swoich social mediach zajmuje się demaskowaniem właśnie fake newsów. Poprzez prosty formularz można zgłosić do nich artykuł lub każdą inną informację, która wzbudza nasze wątpliwości, aby została ona zweryfikowana przez ich analityków. I najważniejsze na sam koniec. Wyłącz emocje, włącz myślenie. Tak po prostu. Poddawaj w wątpliwość wszystko, co ci nie gra. Spisek reptilian, pandy, to ludzie w przebraniach, no i te nieszczęsne ptaki na baterie. W sensie drony przebrane za ptaki, które od milionów lat nas obserwują. No tam poleciał. A lądowanie na Księżycu? Lądowanie na Księżycu, wiadomo, że to jest ukartowane, to nakręcił Stanley Kubrick. Przecież tam nie można latać, tam jest baza reptilian. A tu jest koniec planszy. Okay, so I'm a teenager living in France. I'm going to some French high school and hanging out with these guys. I mean, check this out. I mean, can you imagine a better rogues gallery of disaffected French youth? It's awesome. Anyway, one evening, the family that I'm living with, they served me this amazing dinner, and it's this gorgeous piece of steak, juicy, savory, everything you're looking for in a nice steak dinner.
And I'm eating it with gusto. I'm really enjoying it. And they're kind of looking and smiling and giggling just a little bit. I don't really notice, but after a while, I'm like, wow, this is really good. What is it? And they finally fess up and say, well, it's horse. That's right. This American kid who grew up on Clint Eastwood and John Wayne just enjoyed a really nice horse steak. So, eating horse, is that wrong? Is that right? Is it okay? I mean, what's the deal? Well, it really depends on what kind of question we're asking. Are we asking about a fact or an opinion or a belief? Well, that's what we're going to talk about today. We're going to discuss the difference between facts, opinions, and beliefs and see how they drive our perception of what we do and why we do it. What could go wrong? Okay, so let's gird our loins and get right into this. First, let's talk facts. A fact is something which has been observed, measured, and proven to be true by means of the scientific method. Now, this means that facts are objective, which means they're not really interested in our own personal feelings or preferences. For example, human beings have evolved to be omnivores, which means we can eat both meat and vegetation. And the best observable evidence we have of this is our teeth. I mean, they can rip and gnaw and tear, everything you need to, really get down on a piece of meat. But then again, we also have molars, so we can grind and chew vegetation. And this is pretty much what omnivores do, meat and vegetation. On the other hand, it's also a fact that beef, and by extension horse, is a rather inefficient use of calories. This means that it takes a lot more caloric energy, many more calories, to produce beef than we actually get from the beef itself. So yeah, the facts say we can eat meat, but it also says it's not terribly efficient. Now, the thing about facts is that they're amoral, which is to say they're neither good nor bad, they just are. So this means the moral question of eating horse is not a factual question. Facts don't care about the moral value of a question. They're just concerned about what can be observed, measured, and proven. Okay, so these are facts, but then what about opinion? An opinion is a subjective judgment we hold about something based on how we perceive the facts. In the case of meat, some people can't imagine life without it. Others are like, I could take it or leave it. Some people really don't like to prepare it. I mean, it's all gross and slimy and so forth. Others are like, hell, I field dress game. That's not a big deal. Some are like, wow, that's way too expensive for my taste. $10 a pound, not going to happen. Others are like, $10? Pound of good meat? No, I can do that. Yeah, no issue at all. These are subjective opinions. They're value judgments. Whether or not we like something or don't like something, enjoy it, don't enjoy it, all completely subjective and up to the individual to decide how they feel about something. Sure, they're looking at facts, but they're interpreting the facts through their value judgments. Is it slimy? Well, that depends on what slimy means to you. Is it expensive? Well, what does expensive mean to you? They're all just subjective value statements, and that's what makes them opinions. And because they're personal value judgments, they're not really subject to the idea of right and wrong. When somebody says they don't like the taste of horse, you can't say, oh, you're wrong. Now, you can disagree, but that doesn't make one right and the other wrong. It's all subjective. By contrast, facts are objective, not subjective. This means that, yeah, you can like meat, you can love it, but that doesn't change the fact that it is an inefficient use of calories. On the other hand, you might say, no, I don't like meat. I don't like it at all. That's fine. That's your opinion. But that doesn't change the fact that we have evolved to eat and process meat. Now, this is where facts and opinions intersect. We can look at a fact, such as
meat is an inefficient source of calories. But on the other hand, the opinion is, I just really like the taste. I enjoy it. It's something that I enjoy partaking of occasionally, and I'm going to do it. That's just fine. We do not necessarily need our subjective opinions to align perfectly with objective facts, just so long as we understand the two and understand that they're separate. Okay, so that's all well and good, but this brings us to beliefs. A belief is something we embrace as a guiding value, one founded on faith and a deep sense of moral truth. When we say we believe in something, we're saying we have confidence that it is true, that we have faith and embrace it as a personal truth, regardless of what the facts might say. Facts don't enter into this at all. It's a matter of personal faith and belief. Now, in the case of my horse example, some people might say, well, you know what? Meat is murder. I don't eat meat of any sort, no matter where it comes from. I just can't abide the idea of eating another living creature. Someone else might say, well, okay, I don't go that far. I believe in eating meat, but horse, that's beyond the pale. I mean, it's part of our culture. It's part of our cowboy ancestry past. I just can't imagine myself eating, Lone Ranger's silver. Whereas somebody else might say, you know what? Horse, beef, chicken, it's all just meat. It's part of the circle of life. What makes eating one creature, just fine, but another creature awful? It's all good. Furthermore, it's traditional in France, and somebody else might say, I believe that being culturally sensitive is the driving value that I would like to inhabit. And so when in France, eat as the French. When in Rome, do as the Romans. So this is how different beliefs will affect our outlook on the question of eating horse. And as these examples show, belief doesn't really care about facts. They don't really enter into the equation. What's most important is what gives us that deep sense of moral truth. What is the guiding principle that we would like to follow? Furthermore, beliefs aren't really subject to the idea of right and wrong, much like opinions. I mean, you can't really say your guiding principle is wrong, whereas my guiding principle is right. Right and wrong are objective measures, and they are just relegated for facts. Facts are the only things that we can look at and evaluate as right and wrong. When it comes to opinions, and in this case beliefs, no, to each their own. But then that begs the question, what's the difference between an opinion and a belief? Well, it really comes down to how deeply we hold this particular viewpoint and how flexible or malleable it might be. In other words, how open to change is it? Now, in the case of opinions, they're relatively plastic, malleable, and open to change. By contrast, beliefs are much more dogmatic, which is to say, we accept them as incontrovertibly true. For example, I don't like cuttlefish. I've eaten it a couple of times and no, it does nothing for me. The texture, the taste, it's nasty. That said, I suppose that if I ate it enough, I could eventually develop a taste for it. And so in this case, it's an opinion, one that's open to change. On the other hand, eating whale? No, you don't eat whale. You just don't eat whale. I mean, the very thought of it. Now, you might say, well, now hold on, Lon. If it's okay to eat beef, cow, and it's okay to eat horse, then why isn't it okay to eat whale? Well, because it's not. It's just, I don't even believe you're bringing this up. You don't eat whale. You know what? I'm not even having this conversation. You. That's it. No, I'm done. Eating whale. What do you mean? Who even thinks of eating whale? That's just, what are you going to do? You eat whale, what are you going to eat next? It's just disgusting.
Wow. Yeah, so Yeah. Oh, yeah, it's a research vessel. Just a research vessel. We know. So here's the thing. You're Opinions, killing. they're really open to change, whereas beliefs, they're pretty set. They are what we call dogmatic. We have accepted them as incontrovertibly true, not open to debate, not open to discussion. And it's this idea of dogma, accepting something as incontrovertibly true, that we're going to discuss in our next video, so I hope you stick around for that one. So there you are, the difference between a fact, an opinion, and a belief. Make sure you know the difference. It really does matter, okay? So until we see you next time, have a fantastic day.